గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ మార్నింగ్. హౌ ఆర్ యూ టుడే? గుడ్ మార్నింగ్. బాగానే ఉన్నాను, థ్యాంక్స్. మీ విషయం ఏంటి? గుడ్ మార్నింగ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యూ? నేను కూడా బాగున్నాను, ఈరోజు కోసం ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. ఐఎమ్ గుడ్ టు, ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద డే. హాయ్, నేను రమేష్. నేను మార్కెటింగ్ టీంలో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను. హాయ్, ఐఎమ్ రమేష్. I just joined the marketing team. హాయ్ రమేష్, స్వాగతం. నేను కిరణ్, సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. హాయ్ రమేష్, వెల్కమ్. ఐఎమ్ కిరణ్ ఫ్రమ్ సేల్స్. మీతో పరిచయం కావడం ఆనందంగా ఉంది కిరణ్. నైస్ టు మీట్ యూ కిరణ్. హే, వర్క్ ఎలా సాగుతోంది? హే, హౌస్ వర్క్ గోయింగ్? బిజీగా ఉంది కానీ మేనేజ్ అవుతోంది. మీ విషయం ఏంటి? ఇట్స్ బిజీ బట్ మేనేజబుల్. వాట్ అబౌట్ యూ? అదేనండి, టాస్క్లు క్యాచప్ అవుతున్నాను. సేమ్ హియర్, జస్ట్ క్యాచింగ్ అప్ ఆన్ టాస్క్స్. ఈరోజు వాతావరణం చాలా బాగుంది కదా? ద వెదర్ ఫీల్స్ సో నైస్ టుడే, డజంట్ ఇట్? అవును, నిన్నటి కంటే చాలా కూల్గా ఉంది. ఎస్, ఇట్స్ మచ్ కూలర్ దాన్ యెస్టర్డే. లంచ్ టైంలో వాక్కు పర్ఫెక్ట్. Perfect weather for a walk during lunch. హే, బ్రేక్ టైంలో కాఫీకి వెళ్దామా? హే, డూ యూ వాంట్ టు గ్రాబ్ కాఫీ డ్యూరింగ్ ద బ్రేక్? ష్యూర్, బాగుంటుంది. షూర్, ఐడ్ లవ్ దాట్. సూపర్, కాఫెటేరియాకు వెళ్దాం. Great, let's head to the cafeteria. హే, ఈరోజు ప్రెజెంటేషన్ బాగా చేశావు. హే, గ్రేట్ ప్రెజెంటేషన్ టుడే. యూ డిడ్ వెల్, థ్యాంక్స్ చాలా. మీ మాటలు ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దాట్ మీన్స్ అ లాట్. ఇలాగే కంటిన్యూ చేయు. కీప్ అప్ ద గుడ్ వర్క్. ఈరోజు లంచ్కు ఏ ప్లాన్? వాట్స్ ఫర్ లంచ్ టుడే? ఎనీ ప్లాన్స్? ఇంకా ఏదీ లేదు. బయట కొత్త ఫుడ్ ట్రక్ ట్రై చేద్దాం. నాట్ యెట్. లెట్స్ ట్రై ద న్యూ ఫుడ్ ట్రక్ అవుట్ సైడ్. బాగుంది, కలిసి వెళ్దాం. Sounds great. Let's go together. హాయ్ అందరికీ, నేను అనిల్. నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా జాయిన్ అయ్యాను. హలో ఎవ్రీవన్, ఐఎమ్ అనిల్. I've joined as a software developer. స్వాగతం అనిల్. వెల్కమ్ అనిల్. మీ అందరితో పని చేయడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. హే, ఈ రిపోర్ట్లో కాస్త హెల్ప్ చేయగలవా? హే, క్యాన్ యూ హెల్ప్ మీ విత్ దిస్ రిపోర్ట్? తప్పకుండా. ఏం కావాలి? ష్యూర్. వాట్ డూ యూ నీడ్ హెల్ప్ విత్? నంబర్స్ రివ్యూ చేయడమే చాలు.
Just reviewing the numbers would be great. ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్ పూర్తయిందా? Did you finish the project update? దాదాపుగా అయిపోయింది, చివరి పార్ట్ మిగిలింది. Almost done, just the last part is pending. పర్లేదు, టైం తీసుకో. No worries, take your time. హే, హ్యాపీ బర్త్డే. ఈరోజు చాలా బాగుండాలి. హే, హ్యాపీ బర్త్డే. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే అహెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా కైండ్గా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దాట్స్ సో కైండ్ ఆఫ్ యూ. కేక్తో సెలబ్రేట్ చేద్దాం. Let's celebrate with some cake later. వీకెండ్ ఎలా గడిచింది? ఏదైనా ఫన్ చేసావా? How was your weekend? Did you do anything fun? వావ్, నేనైతే ఇంట్లోనే రిలాక్స్ అయ్యాను. Yes, I went for a short trip with family. అవును, ఫ్యామిలీతో షార్ట్ ట్రిప్కి వెళ్ళాను. That sounds amazing. I just relaxed at home. ప్రమోషన్కు అభినందనలు. ఇది నువ్వు అందుకోవాలి. Congratulations on your promotion. You totally deserve it. Thanks, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. త్వరలో సెలబ్రేట్ చేద్దాం. లెట్స్ సెలబ్రేట్ సూన్. ఈరోజు ట్రాఫిక్ చాలా ఎక్కువగా ఉందిగా. ట్రాఫిక్ వాస్ టెరిబుల్ దిస్ మార్నింగ్, వాజంట్ ఇట్? అవును, నేను దాదాపు గంట సేపు ట్రాఫిక్లోనే ఉన్నాను. ఎస్, ఐ గాట్ స్టక్ ఫర్ నియర్లీ an hour. నాకు అలాగే. మంచి మార్గాలు కావాలి. సేమ్ హియర్. We need better routes. నా ప్రెజెంటేషన్ పై ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలరా? Can you please give me feedback on my presentation? తప్పకుండా. క్లియర్గా చాలా మంచి పాయింట్స్ ఉన్నాయి. Of course. I thought it was clear and to the point. Thanks. ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. Thank you. That's really helpful. వీకెండ్కు ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? Do you have any plans for the weekend? అవును, నా పేరెంట్స్ను కలవడానికి వెళ్తున్నాను. Yes, I'm going to visit my parents. బాగుంది. మంచి టైం గడపండి. That sounds great. Have a nice time. నువ్వు చాలా బాగున్నావు ఈరోజు. ఆ షర్ట్ నీకు సూట్ అవుతుంది. You look great today. That shirt really suits you. Thanks. ఇది నాకు గిఫ్ట్గా వచ్చింది. Thank you. I got it as a gift. నీకు పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతోంది. It's perfect for you. నువ్వు ఆఫీస్ నుంచి ఎప్పుడు బయలుదేరతావు? What time do you usually leave the office? నేను సాయంత్రం 6కి ఫినిష్ చేస్తాను. నువ్వు?
I finish up around 6 p.m. How about you? నేను అంతే. టైంకి ఫినిష్ చేయడం మంచిది. Same here. It's good to wrap up on time. ఆ రిపోర్ట్లో హెల్ప్ కావాలా? Do you need any help with that report? థాంక్స్, కానీ నేను మేనేజ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్, బట్ ఐ థింక్ ఐవ్ గాట్ ఇట్. సరే, ఏదైనా అవసరం అయితే చెప్పు. ఆల్ రైట్, లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్. కొత్త టీమ్ మెంబర్ను కలిసావా? Did you meet the new team member? అవును, కలిశాను. మంచి వ్యక్తిలా కనిపించారు. Yes, I did. Seems like a nice person. అవును, వారితో పని చేయడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. Agreed, looking forward to working with them. వచ్చే వారం టీమ్ ఔటింగ్ గురించి విన్నావా? Did you hear about the team outing next week? అవును, చాలా ఎక్సైట్ గా ఉంది. Yes, I'm really excited about it. నాకు కూడా. మంచి బ్రేక్ అవుతుంది. Me too. It'll be a great break. ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కంప్లీట్ చేశాను. రివ్యూ కోసం పంపిస్తున్నాను. I've just finished the project report. I'll send it over for review. బాగా చేశావు. చూస్తాను, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాను. Great job. I'll go through it and share feedback. Thanks. ఏదైనా మార్పులు ఉంటే చెప్పు. Thanks. Let me know if any changes are needed. Hey, HR డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడో తెలుసా? Hey, do you know where the HR department is? అవును, ఇది సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఎలివేటర్ దగ్గర. Yes, it's on the second floor near the elevator. Thanks. చాలా హెల్ప్ అయ్యింది. Thanks. That's really helpful. ఈరోజు లంచ్కి బయటకు వెళ్తున్నావా? Are you heading out for lunch today? అవును, నువ్వు వస్తావా? Yes, do you want to join? Sure. కలిసి వెళ్దాం. Sure. Let's go together. ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగా జరిగింది. Great teamwork. The presentation went really well. Great teamwork. నిజమే. అందరూ పర్ఫెక్ట్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. Absolutely. Everyone contributed perfectly. ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. Looking forward to more successful projects. నీ రోజు ఎలా సాగుతోంది? How's your day going so far? బాగానే ఉంది, కానీ కొంచెం బిజీగా ఉంది. Pretty good. Just a little busy. నాకు కూడా. బ్రేక్లో కలుద్దాం. Same here. Let's catch up during the break. నేను కాఫీకి వెళ్తున్నాను. నువ్వు కూడా తీసుకుంటావా?
I'm grabbing a coffee. Would you like one too? అవును బాగుంటుంది. Thanks. Yes, that would be great. Thank you. సమస్య లేదు. నీకు కూడా తెస్తాను. No problem. I'll bring one for you. ఈరోజు టీమ్ మీటింగ్ ఎప్పుడు? What time is the team meeting today? మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉంది. It's scheduled for 3 p.m. Got it. Okay. టైంకి వస్తాను. I'll be there on time. ఈరోజు నీ వర్క్లోడ్ ఎలా ఉంది? How's your workload today? కొంచెం హెక్టిక్గా ఉంది, కానీ మేనేజ్ చేసుకుంటాను. A bit hectic, but manageable. ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే చెప్పు. Let me know if you need help with anything. ఈరోజు చాలా ప్రొడక్టివ్గా గడిచింది కదా? It was a productive day today, wasn't it? అవును, చాలా పనులు కంప్లీట్ చేశాం. Yes, we got a lot done. రేపు కలుద్దాం. మంచి ఈవినింగ్ గడుపు. See you tomorrow. Have a good evening. ఇది శుక్రవారం. వీకెండ్కు ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? It's Friday. Do you have any weekend plans? అవును, సినిమా చూసే ప్లాన్ ఉంది. Yes, I'm planning to watch a movie. బాగుంది. నీ వీకెండ్ ఎంజాయ్ చెయ్యి. Nice. Enjoy your weekend.